afternoon. We are the last major session in this two-day program. So I have checked out how much time we have, and there's been some rationing and some bargaining, and we have got 1 hour. We should have had 1.5 hours. So we'll manage with the time that we have. I've seen that there seems to be a good gender balance here. I've been put in the middle. So I think that's the way it is, and we'll take this session forward. We have a good panel here before you, and so I would, I think, ask Neeta to open the innings, and if you can speak to maybe. नमस्कार. सर्वप्रथम महिला दिनाच्या सर्व उपस्थित श्रोत्यांना शुभेच्छा. आणि ICGचे डायरेक्टर आयोजक दयाल सर यांचं अभिनंदन की दरवर्षीप्रमाणे त्यांनी यावर्षी महिला दिनानिमित्त वेगवेगळ्या प्रकारचे कार्यक्रम ठेवले आणि गोमंतकीय महिलांपर्यंत लढे घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. माझा विषय आहे की सिरियल मधलं जे स्त्रियांचं चित्रण येतं ते पुन्हा मागे जाणार आहे आणि अवास्तव आहे. खरं तर जे वेगवेगळे चॅनल्स आहेत, ज्या वेगवेगळ्या वाहिन्या आहेत, ज्याला आपण प्रसार माध्यम म्हणतो, हे प्रसार माध्यम मनोरंजनाबरोबर प्रबोधनाचं एक काम करतात. कारण मनोरंजन हा जरी एक भाग असला तर त्यातून होणारं प्रबोधन हे फार महत्वाचं आहे. कारण समजा एखाद्याला नुसतं जर कडू जर गोळी घ्यायची म्हटली तर ती पचत नाही, तर ती जर कडू गोळी साखरेच्या पाकात जर घोळून दिली तर तो ती घ्यायला तयार असतो. आणि हेच काम नेमकं प्रसार माध्यमाचं असतं. पण आजकाल जे स्त्रियांचं चित्रण या सिरियलमध्ये जे दाखवलं जातं ते पूर्णपणे वेगळं आहे. कारण 100 वर्षापूर्वी महिलांचं जे कार्यक्षेत्र होतं ते म्हणजे घरातलं स्वयंपाकघर किंवा माजघर, आणि जेव्हा त्या घरी बाहेर पडायच्या त्या केवळ हळदी कुंकवासाठी आणि देवळात जाण्यासाठी. पण आता सिरियलमध्ये एकत्र कुटुंब पद्धती दाखवली जाते. फार चांगली गोष्ट आहे. अनेक पिढ्यांची लोक एकत्र राहताना दाखवतात, ही चांगली गोष्ट आहे. पण शिक्षणाला जसं वय नसतं, म्हणजे शिक्षण तुम्ही कुठल्याही वयामध्ये घेऊ शकता. त्यातलं एक उदाहरण मी देते. एक गुजराती पार्श्वभूमी असलेली एक सिरियल येते. त्याच्यामध्ये जी सासू आहे आणि ते सून त्या घरामध्ये परिवर्तन आणते की घरामध्ये एवढा मोठा बिझनेस आहे पण सासू अशिक्षित आहे आणि सगळा बिझनेस सासूच्या नावावर आहे. तेव्हा सून ठरवते की आपण सासूला शिकवायचं आणि सासूही त्याला मान्यता देते. आणि हे फार सुंदर परिवर्तन त्यांनी दाखवलंय. पण त्या घरात त्यांची एक जुनी आजी येते जी अशिक्षित आहे आणि ती पुन्हा तिच्या शिक्षण घेण्याला विरोध करते, जे मला फार वाईट वाटतं. कारण प्रत्यक्ष जर तुम्ही आयुष्यामध्ये बघायला गेला तर अशिक्षित स्त्रिया शिक्षणाबद्दल जास्त मला जागरूक दिसतात. कारण मी कॉलेजमध्ये शिकवते. माझं कॉलेज हे खेडेगावात म्हणत नाही मी, पण रुरल एरियामध्ये आहे, पेडण्याला. आणि तिथं बहुतेक जे आई वडील पॅरेंट्स जे मुलांचे आहेत ते कमी शिकलेले आहेत किंवा शिकलेले नाहीये. पण जेव्हा ते कॉलेजमध्ये येतात आम्हाला भेटायला तेव्हा सांगतात की मॅडम आम्ही शिकून पाहू पण आमची मुलगी शिकपाक जाय, तिच्यानी पुढे वचपाक जाय. म्हणजे शिक्षणाबद्दलची ही जागरूकता सामान्य माणसामध्ये प्रत्यक्ष आयुष्यात मला दिसते, पण सिरियल मधून त्याचा कुठेही प्रचार होताना मला दिसत नाही, ज्याचं मला वाईट वाटतं. कारण स्त्रियांना शिक्षण घेण्यापासून म्हणजे त्यांना स्वयंपाकघरातून बाहेर काढणं, त्यांना बालविवाहासारख्या अनिष्ट रूढीला आळा घालणं, त्याशिवाय सती परंपरा बंद करणं, स्त्रियांच्या शिक्षणासाठी पुढे जाण्यासाठी जे काही समाजकार्य आमच्या समाज सुधारकांना केलेलं आहे, आंबेडकर, फुले असतील, महर्षी धोंडो, केशव कर्वे असतील, या ज्या लोकांनी केलेलं आहे त्याच्यावर ही सगळी सिरियल तयार करणारी जी लोक आहेत, ज्या प्रकारे सिरियल मधून स्त्रियांचं चित्रण दाखवलं जातं त्याच्यावर पाणी फेरतात. त्याचं मला फार दुःख वाटतं. कारण त्यात एक विधवा बाई असते जी घरात आजी येते आणि तिला कळतं की आपली सून विधवा आहे आणि ती आपल्या सुनेला म्हणते अरे तुझी सून विधवा आहे तर मग ती रंगीत कपडे का घालते, तिने पांढरे कपडे घालायला पाहिजे. अरे ती मग चांगलं चुंगलं का घालते, तिनं साधं जेवण जेवलं पाहिजे. आणि त्यांचं दाखवताना एवढी मोठी हवेली, एवढं मोठं पॉश घर दाखवलेलं आहे आणि शेवटी त्या तरुण विधवा बाईला जिचा नवरा गेलेला आहे तिला ती पांढरे कपडे देते
बाहेरच्या वरांड्यात एक छोटी चूल मांडून दिलं जातं आणि तिला तिथं साधं जेवण करायला भाग लावतं. पण तिची स्वतःची सासू त्याला विरोध करत नाहीये, घरातला कुठलाही पुरुष त्याला विरोध करत नाहीये. हे बघितल्यावर फार त्रास होतो मला, कारण आपण कुठल्या काळात जातो आहोत. आज आपण 21व्या शतकात आहोत. आज कल्पना चावलासारखी बाई अंतरिक्षात पोहोचलेली आहे. आज स्त्रियांना कुठलंही क्षेत्र वर्ज नाही आहे. पण जर ती विधवा असेल आणि तिचा जगण्याचा केंद्रबिंदू फक्त नवरा असेल आणि तो जर गेला असेल तर त्या बाईनं जगूच नाही, आपलं पुढे आयुष्य सुरू करूच नाही. अशा प्रकारचा वाईट विचार हे सिरियल वाले त्या वेगवेगळ्या मालिकाच्या माध्यमातून जनसामान्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतात. ते हे विसरतात की या ज्या मालिका बघणारी लोक आहेत तो फक्त एक क्लास नसतो. अशिक्षितापासून ते हाय क्लास पर्यंत या मालिका बघितल्या जातात आणि त्याचा परिणाम या लोकांवरती फार होत असतो. आणि ही जी बघणारी लोक असतात त्यात असा एक वर्ग असतो की त्यांच्यासाठी ते मनोरंजन नाहीये, ती कल्पना नाहीये, तर त्यांच्यासाठी ते खरं वास्तव आहे. म्हणून ते त्याचं इमिटेशन करायला लागतात. साधं उदाहरण देते, आपल्याकडे हुंडा पद्धती सुरुवातीपासून नव्हती. पण समजा एखादा जर श्रीमंत माणूस असेल आणि त्याला वाटलं असेल की आपली मुलगी दिल्या घरात सुखी जावी, तर तिच्या संसारासाठी ज्या काही उपयोगी वस्तू असतील तर ते त्याला द्यायचे. हळूहळू मग इतर लोकांनी ती बघायला सुरुवात केली आणि मग प्रत्येकाने काय केलं, लग्नाला जातं, लग्न करून देण्यासाठी मुलीला या वस्तूची गरज आहे, द्यायला पाहिजे. आणि हळूहळू त्याला प्रथेचं रूप आलं. आणि नंतर मग लग्न ठरलं की या वस्तू द्याच असा आग्रह करण्यात आला. म्हणजे काय की माणसं स्वीकारताना ते आपली कुवत काय आहे, आपली आर्थिक काय, आपली आर्थिक ऐपत काय हे बघत नाहीये. हे जे आहे हे त्याच्यातून फार वाईट पद्धतीने आपल्याकडे येतं. आणि त्यात अजून एक रिग्रेसिव्ह पद्धती अशी मला जाणवते की लोक अजून पत्रिकेमध्ये विश्वास ठेवतात. पत्रिका जुळल्या पाहिजेत, लग्नाच्या बाबतीत असेल किंवा घरात एखादी शांती करायची असेल, हे असेल तसेल. पण ज्या काय आपल्याकडे असं म्हटलं जातं की ज्या काही परंपरा आहेत त्या परंपरा माणसाला पूरक असल्या पाहिजे. माणसाचा माणूस पण उद्ध्वस्त करणार किंवा त्याला जाचक ठरणारे नको. पण इथं गर्भधारणाच्या सोहळ्यापासून ते अंत्यविधीपर्यंत जे सिरियल मध्ये दाखवलं जातं, प्रत्येक सिरियल मध्ये एक विधी, त्याचे विधी, इव्हन मरणाचा जर विधी सुद्धा असेल अंत्यसंस्काराचा, तर त्याच्यामध्ये काय काय एक एक स्टेप्स असतात ते सुद्धा इन डिटेल मध्ये दाखवलं जातं. मग त्यात पण तो ग्लॅमरपणा आणला जातो. म्हणजे सगळ्यांनी पांढरे कपडेच घातले पाहिजे, मग ते असंच दिसलं पाहिजे, तसंच घेऊन. हे पण प्रत्यक्ष आयुष्यात आपल्याला तसं कधीही जाणवत नाहीये. एकूण माझा सांगण्याचा मुद्दा असा आहे की जी स्त्री सिरियल मधून दाखवली जाते ती कशी दाखवली जाते, एक तर सुप्रीम पॉवर एक विलनच्या रूपामध्ये, आणि ती पण कसं एकदम छान चौकी एकदम ग्लॅमरस रूपामध्ये असते. आणि दुसरी आहे ते एकदम पराकोटीची शोषिक, म्हणजे एक स्त्रिया म्हणजे एक सासूने छळलेली, नवऱ्याने छळलेली, समाज व्यवस्थेने छळलेली, आणि ती कुठेही ब्र काढत नाही. म्हणजे ती जी घरात येणारी नायिका असेल ती शिकलेली आहे, सुंदर आहे, ती कुठेही नोकरी करताना दाखवत नाही. जर नोकरी करायचं दाखवायचंच असेल तर ते कॉर्पोरेट वर्ल्ड मधले नोकरी करताना दाखवते. मध्यमवर्गीय तर दूरच आहे. आपल्या आजकालच्या सगळ्या ज्या मराठी सिरियल सुद्धा आहेत त्यामध्येही कुठेही सामान्य माणसाच्या सिरियल्स आपल्याला दिसत नाहीये, क्वचित हाताच्या बोटावर मोजण्या इतपत. म्हणजे मध्यमवर्गीय तर नाही, मध्यमवर्गीयांची मूल्य तर बिलकुल नाही. कारण शेवटी प्रसार माध्यमाचं कर्तव्य काय आहे की जी काही मूल्य आपण जगतो आहोत त्याची पुनर्स्थापना मनोरंजनाच्या माध्यमातून समाजामध्ये करणं हे महत्वाचं आहे, जे कुठेही दिसत नाही. आणि यात जी स्त्री दाखवलेली आहे ती कुरघोडी करणारी स्त्री, स्त्रीची दुश्मन दाखवलेली आहे, वैरी एकदम. आणि खरं म्हणजे सत्ता काबीज करणं हे मनुष्याचे पुरुषाचं कर्तव्य आहे. आणि निर्मिती करणं, काहीतरी सृजन निर्मिती म्हणजे क्रिएटिव्ह करणं हे स्त्रीचं कर्तव्य आहे. आणि ते स्त्रीचं वैशिष्ट्य आहे. हे वैशिष्ट्य कुठेही दाखवलं जात नाही. फक्त बालिका वधूमध्ये स्त्रीची जी एनर्जी आहे ती चांगल्या कामासाठी चॅनलाइज करताना दाखवली गेली आहे. अजून एक फार चांगली गोष्ट या सिरियलमधून जाणवते ती म्हणजे सासू सुनेचं नातं. खरं म्हणजे सासू सुनेमधला संघर्ष हा सत्ता संघर्ष असतो. ती सत्ता किचन मधली असते, आपल्या मुलावरची असते. आणि अचानक काल परवाची आलेली मुलगी आपल्या नवऱ्यावर, आपल्या मुलावर सत्ता काबीज करते, किचन मध्ये सत्ता काबीज करते. त्याच्यामुळे या ज्या काही गोष्टी आहेत याला वाचा फोडली जाते. पण एक चांगलं चित्र दिसतं की आजकाल सासू आणि सुनेचं नातं फार सुंदरपणे यामध्ये दाखवलं जातं. पण एकूण जी पराकोटीची स्त्री दाखवली जाते की अति शोषिक आणि भावनेने एकदम कमकुवत पण विचाराची भक्कम बैठक असलेली कुठेही स्त्री आपल्याला या सिरियल मधून दिसत नाहीये.
आणि त्याच्यामुळे की जो फार मोठा वर्ग याचा जो श्रोतू वर्ग आहे त्याच्यावर विपरीत परिणाम होतो. कोणीही ते मनोरंजन म्हणून घेत नाही आणि अनुकरण करण्याकडे त्याचा फार कल असतो. धन्यवाद. I think we've had a good opening from the time point of view and content. So I would tell all the participants, get your questions, clarifications ready. So when we finish all the panel presenters, we can have a good interaction. We'll have the next presentation from Kalika. She's come from the newspaper, background. So we have now from the college. We are now in the. हांव बायलांचे कसली सिरियल आसा तेचे विशयी काय उलयना की म्हाका जे म्हणपाचें आसा ते म्हणटा. गोंयान 82 सालान सादारणता टीव्ही आयली. म्हाका याद आसा तो टीव्ही आयल्या नंतरचो काळ. हांव जेमतेम 7-8 वर्साचें आसतलें, दुसरे तिसरेन आसतना. म्हणजे म्हजी पिढी आनी त्या नंतरची पिढी म्हणजे ल्हानपणासावन टीव्ही पळोवन वाडलेली. विशय जरी हो नासलो तरी सांगपाची गोष्ट म्हणजे आयच्या पिढीची इमारत रचली जाता ती प्रसार माध्यमाच्या टीव्ही सारख्या जादुई पेटींतल्यान. हांव एका इडियट बॉक्स म्हणिना, खरें तर ही जादुई पेटी. कारण कितें ना हे पेटयेन. रिमोट दाबा कुकिंग क्लास, रिमोट दाबा रियालिटी शो, रिमोट दाबा आध्यात्मिक व्याख्यान, रिमोट दाबा आणि बरेंच कितें तरी आमकां पळोवंक मेळटा. पूण आयच्यो कांय बायलो, म्हाका दिसता की सगळ्योच बायलो न्हू, जर समजा 100% आपली पॉप्युलेशन पळयात तर 50% जर दादले आसा जाल्यार दादले चड टीव्ही पळयना अशें म्हाका दिसता. 50%तले 25% बायलो ह्यो बुद्धिजीवी आसता ते चडश्यो टीव्ही पळयना. 25तल्यो सादारणता म्हाका दिसता 5% ज्यो बायलो आसा हे जे सोप डेली सोप्स पळयता, जेंका कांयच काम नासता अशें म्हणजे तांकां रिकामटेकडे अशें दिसता ती आपले खंय तरी मनोरंजन पळोवपा खातीर ह्या टीव्हीचो आदार घेता अशें म्हाका दिसता. आनी हांवें ह्या निमतान बऱ्याच जाणां कडेन उलयलें तर म्हाका एकटे बायलेन सांगलें कितें करूं, हांव दिसभर कितें करूं, कांय काम नासता, भुरगीं व्हडलीं जाल्यार म्हणून हांव टीव्ही पळयतां. आनी हांवें तांकां विचारलें की तुका ह्या टीव्हीच्यान मालिकेंतल्यान कितें मेळटा. तर एक सामान्य बायल कितें म्हणटा की जी गरीब आसा ती कितें म्हणटा की आमी व्हडल्या लोकांले वागणे बीन पळोवना न्ही. तर अशें दिसता की ह्या अशें सिरियलांनी पळयतकूच आमकांय कितें तरी व्हडल्या लोकांतले उच्चभ्रू लोकांच्यो बायलो कश्यो वागता हें पळोवपाक मेळटा म्हणून आमी पळयता. आमी ल्हान आसतना आमकां केन्ना टीव्ही पळोवंक दिनासली आमची घरची, कारण आमकां अभ्यास आसतालो. आनी तेन्ना कितें आसतालें किलबिल, आमची माती आमची माणसं, चित्रहार, शाळेंत. पूण म्हाका याद आसा हांव सुद्दां अभ्यास करता करता खंयचो तरी जनेलांतल्यान पळोवन चित्रहार पळयतालें. पूण आयची भुरगीं तांकां अशें बंधन नासता, ती कार्टून पळयता आनी आवय बापूय तितलेशें तांकां हें दिना. खुबश्या जाणांक नितान जें सांगलां की बायलो बऱ्योचश्यो अशें जास्ती बऱ्यो साडयो न्हेसोन किंवा अशें अनुकरण करता किंवा दाखयता. पूण म्हाका दिसता की कॅमेराक सूट जाता अशा प्रकारे तेंचे डायरेक्टर आसता तो तांकां हें करपाक लायता, म्हणजे कपडे बिपडे तशे आसतात तेंचे. हांवें ह्या निमतान एक टीव्ही सिरियलांतल्या एक्ट्रेसीस तिका विचारलें, श्रुती फराटे, तर तुका ते आवडटा की हे तुज्या बुद्धिजीवी विचारसरणीक हे पडटा. तर ती म्हणटा की म्हाजें हें उदरनिर्वाहाचें साधन, सो म्हाका डायरेक्टर जे करपाक लायता ते करचें पडटा एज अ स्टोरी. सामान्य जनतेक मात्र ही जादुई पेटी अप्रगत किंवा अधोगतीक व्हरपा सारकी आसा. अवास्तव अशा जीवनाची गोडी अनुभवता साहजिकच अशा परिस्थितीन आयची घरात असलेली बायल मनीस घुटमळूंक लागल्या अशें हांव म्हणीन. म्हाका हो विशय खूब भावलो, कारण पोटतिडकीन उलोवपाक मेळपा सारको हो विशय. हांव तर म्हणटा की समाज मनाच्या 2 वेगवेगळ्या प्रतिबिंबातून हांव ह्या विशया कडेन पळयन. एक खरो आडसो जातून म्हाका सत्य समजूंक लागता, तर दुसरे प्रतिबिंब हांव एक शांत शीतल अशा तळयेंतल्या उदकान पळयता. त्यामुळे म्हाका समाज मनाची ही दोनूय रुपां भेटूंक लागताशी दिसता.
पहिल्या वर्षान हांव सत्य पळयता. मालिकांनी दाखयल्ली स्त्रीची रुपां सत्य न्ही, मागीर ती वेगळ्या तरेन दाखोव, पूण ही सत्य न्ही. एक स्त्री सोशीक, शांत, सुस्वभावी तर दुसरी कुटील आसूंक शकना. हे आमी आमच्या सच्च्या संघर्षाच्या लायफान पळोवंक शकता, पळयता. एकाच घरान जर एकत्र कुटुंब आसा थंय कारस्थाना जायना. दोन बायलो एकामेकाचेर कारस्थाना करिनात. दोन बायलां मदीं साद्या साद्या गोष्टी खातीर झगडी झुजां जायना. ही वास्तवता जेन्ना आमी नाट्य रुपान अणभवता तेन्ना केन्ना केन्ना ती आपलीशी दिसता. विचार करून पळयात, सामान्य बायलेची स्थिती कशी जावंक शकता ती पळयात. जी बायल केवळ घर घर आणि घर हेच आपले विश्व मानता, तिका टीव्ही म्हणजे सर्वस्व. आणि या टीव्हीतल्यो बायलो ह्योच तेच्यो मैत्रिणी. या मालिकांतल्या पात्रां लागीं ती उलयता. त्यांच्या स्मिता म्हणून ती म्हणटा की म्हाका मराठी सिरियलांतली तिका जान्हवी आवडटा, मेघना आवडटा अशें म्हणटा. पूण हे सगळें आयकतना म्हाका खरेंच म्हाज्या कपलार हात मारचोसो दिसलो की एक बायल म्हाका मेघना सारकी सून जाय अशी म्हणटा. पूण वास्तवतेन मेघना जे अभिनय करता तेजे जीवन कशें आसा ह्या हेंच्यांनी खंय पळयलां. फाटल्या तेंपाक रियलिटी शोन बिग बॉसान प्रत्युषा बॅनर्जीची बालिका वधून काम करताली. तिजो आदर्श असो खंयचे बायलेच्या म्हाका सून अशीच जाय अशें पळयतात. पूण वास्तवतेन तिणें सगळें आपले रूप त्या बिग बॉसान दाखयल्ले. तेन्ना कितें म्हणटली ह्यो बायलो. समाज मनाचो दुसरो हाडसो म्हाका अशें सांगता, संघर्ष करणारी बायल मनीस ताण तणाव पयस करपा खातीर आदार घेता. एक गरीब बायल, जे पयलींच हांवें सांगलेलें की श्रीमंताल्या बंगल्यान पळोवंक सोदता या मालिकांतल्या बायलांच्या माध्यमातून. कश्ट मेहनत करणारी ही बायल मनीस आपणाकूय त्याच जागेर पळोवंक लागता. तिचे ते स्वप्न तरी बी थोड्याशा वेळार काय जायना, हळूच त्या घरान वचून येता. हे शांत शीतल तळ्यातले प्रतिबिंब. ह्या उदकान टप्प करून फातर मारलो की आपसुकूच ती भानार येता. कारण ती खरोच संघर्ष करतात, जी सामान्य बायल जी गरीब असतात ती. ही समाज मनाची अर्थात बायल मनशेची दोन वेगळे वाटो स्वताच्या मन रिजवण करपा खातीर. वास्तवीक ती वेगळी बायल आणि वास्तवातली बायल हातून फरक नासताच. पूण तिका दाखयतात तशी डायरेक्टर. पूण त्यांची दुःखां वेगळी आसूंक शकता. सिरियलान दाखयता ती बायल अभिनय म्हूण हे करता पोट भरपा खातीर. वास्तवान तिची कथा काय वेगळीच आसता. हांवें ह्या निमतान आनीक एक म्हणजे रिमा लागूंकूय फाटल्या दिसांनी एक प्रश्न विचारलो. ती काय आवडना, तिका सतत आवय आवय अशी दाखयता. पूण ती वास्तवांतल्यान तशी ना. ती बुद्धिजीवी बायल आसा, तिका वाचपाक आवडटा. पूण सामान्य बायलांक खंय आमी सांगूंक वयतली की बाबा तशें नासता, वास्तवतेन ती तशी नासता. पूण ती तांकां एक आदर्श म्हणून पळयता. अभिनय हे कलाकारांचे उदरनिर्वाहाचे साधन. सामान्य बायल मनीस मात्र मालिकांतल्या बायलांक आपलो आदर्श मानता. मालिकांनी ज्यो बायलो नडटा थडटा हेच्या विशयी म्हाका चड उलोवपाक नाका. कारण तो सपशेल व्यावसायिक स्वरूप अशें म्हाका दिसता. कारण ह्या बायलांनी वापरलेल्यो डिट्टो साडयो, कांकणां, मुदयो, भांगरा सामान आयच्यो बायलो वापरतात आणि तितून व्यावसायिकूय आपले पोटां भरतात. म्हाका प्रिया सारकीच नथ जाय किंवा म्हाका जान्हवीन घातला तेच मंगळसूत्र जाय अशा खुबश्यो गोष्टी उलयतात. निमणे कडेन हांव म्हणीन की बायल मनीस ही सर्जनशील व्यक्तिमत्व. कित्याक सांगता की आमी बायल मनीस ही दादल्याक आनी बायलेक दोनांकूय जन्म दिता. की 9 महिन्याच्या काळाची जन्म दितानाची जी प्रक्रिया आसता ती कलात्मक आणि सर्जनशील वृत्तीची. सो बायलेकडे असे कितलेशे गुण आसूंक शकता जी हे उगीच टीव्ही पळोवपाक टायम करच्या पेक्षा कितें तरी एक वेगळें करपाक जाय. टीव्हीन बरे प्रोग्राम ना अशें मुळीच ना. बरे आसा, कुकिंग क्लासीस आसा किंवा आनी कितें तरी बरे सांगपी अशें समाज प्रबोधनात्मक आसा. एक मोठी आसमान म्हणून एक सिरियल लागता जी कांबली बाईची, जी आपल्या भुरग्यांक बरे भशेन वाडोवंक शकता. अशा टायपचे आसा किंवा ऐतिहासिक सिरियली आसा.
तर बायलांनीच थारोवपाक जाय आपणे कितें पळोवपाचें. अवास्तवतेकडे वचच्या पेक्षा की आपणें कितें तरी पळोवपाचें किंवा आपलो टायम कसो पास करपाक जाय जाल्यार तें आपणें थारोवपाचें की बरोवपाक जाय, अभिव्यक्त जावपाक जाय. नाजाल्यार चार चौगां एकठांय जावन आपणें डिस्कस करपाक जाय की आपलें लायफ कशें आसपाक जाय. जरी सध्या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आयले तितून कांय बायलो हे आसता, पण हांव म्हणिना की सगळ्योच बायलो ह्यो डेली सोप्स पळयता. ज्यो 5% आसा तांकां आयज जे आमच्या सारक्यो आसा तेंच्यांनी सांगूंक जाय की बाबा असो टायम वेस्ट करपाचो जायना, की वेगळें कितें तरी करपाक जाय. थँक्यू. Thank you, Kanika. I think we've got a very interesting kind of presentation. We'll get opinions not only from, and I think Kanika has used that typical reporting style and got views from people who can't be here and have shared their views also. We'll go to the third panelist, that's Gauri. Yeah, so I sort of putting together a PPT, and I am TV buff. I love to see serials, so this was a very fun topic for me, and I jumped to take it. The thing we are discussing is are Indian TV serials regressive? And let's first think about what some common themes are. So there is always a large joint family. The more the merrier, okay? And the central character is always a woman. Like there are one or two serials maybe where the serial is about a man or a widower or a single father who's trying to raise his kids. It's never that. It's always a woman striving hard to keep her family together. Then mothers-in-law and sisters-in-law they're always shown as vamps. Times are changing. There are some good serials coming up, but this is more the case. Then one very disturbing factor is in most of the serials that got really popular and got really high TRPs. Besides going on forever and ever, they actually condoned bigamy and extramarital affairs, just to pep up the scene. A new woman would come into the man's life, and then so it was there, and it was actually condoned, and this was very disturbing. So more common themes are a good serial is popular. The woman has to surrender completely. There has to be an unconditional submission. Then there is, she has to uphold moral values dating back to the Ramayana, because the recurrent analogy is always like, she is like Sita or Sati Savitri. Otherwise it cannot sell. And classic examples are these two Marathi serials I saw, and I saw them, like I actually followed them, is Tu Dithe Mi and Kumku. Now in Tu Dithe Mi, the husband is actually an obsessive compulsive man who needs to know where his wife is going every time, and she is still completely totally in love with him. And in Kumku, this 16 or 17-year-old girl was married off to a 45-year-old man maybe, just because something in the Janam Kundli said that she had some really good stars, and if she married him then he would be able to get rid of some death threat. And these were really popular serials. Then of course Superstition and Black Magic. They also thrive on Indian television. So the downsides. Regressive TV serials definitely set an unrealistic expectation. I mean, the housewife is always, not a housewife, let us call it the homemaker, but she's just meant to cook and clean and swab all the time, and she's supposed to be happy, At least they show her to be in the best of modes 24/7. Then they give a very generalized image of society, and they promote patriarchal notions. So when we're talking about TV, what about ads? Okay, because I think there is a theme. There is something I want to reach to, and that is why I'm talking about ads here. That
okay, serials are regressive, but our advertisements, prime time advertisements, are also equally regressive. Because, you know, I choose to see a serial. I might be a fool, I might get some kind of joy from all the stupid things they are showing, but an advertisement is actually there to make me share my money. It wants to convince me to pay for a product. And now if advertisements are also regressive, in the sense they have common themes of tired housewives and glorification of the doting stay-at-home mother and skewed representation of shared home responsibilities, then more common themes like patriarchy, stereotypical notions of gender roles, beauty, very important beauty. You know, most advertisements, as also serials, but mostly advertisements, they manipulate the idea of beauty and how for young women it is extremely important to start looking beautiful if they have to get a good job and if they have to get a good husband, you know, a good catch. So the question is, advertising firms do a lot of market research. They know the consumer base. They know who is going to spend money and what is going to be the emotional connect for them to spend money. And if advertisements, which go hand in hand with Indian television, are also regressive, then the question is Indian television regressive, or is it rather an unpalatable but true representation of the Indian society? Which is regressive? You know, we can talk all day long about how TV is bad and how so on and so forth, but the sad thing is that a large part of India is still revolving around the customs and the notions that are shown on Indian TV. While I as an individual and a lot of us take strong objection to it, and which is right, a lot of people in India still believe in those notions. And that is why advertisements and television put it on prime time, because after all, you know, they have to sell. They think that this is what is selling. So if there has to be a change on television, there has to be an equally proactive and fast change in a large number of people, and not just small groups, right? So now there are some good serials also in recent times which also show that, you know, times are changing. These are quite few in compared to the, you know, sindoor trotting housewives, but still there are. There was a serial called Parvarish. It discussed, you know, parenting, modern day parenting, and they took up different issues that were relevant at the time when the serial, when the episodes aired, and they made good stuff out of it. Then there's this serial Ek Nahi Pehchan, in which the mother-in-law is this stereotypical homemaker who swabs and slobs the whole day, but her young daughter-in-law is a breath of fresh air, and she wants to teach her. You know, so it is interesting, and these are the kind of serials that keep the same skeleton of our regressive mindset and try to manipulate their way through. And they can make a difference, because there is still the mother-in-law who is like a Sita, but there is the daughter-in-law who is trying to, you know, cleverly make her way through the patriarchal system. There is Balika Vadhu, of course, a very nice blend of realities versus you know, a balanced take on the situation. And Crime Patrol, I mean, some people might just say Crime Patrol, really, but I have seen this. I have followed this for quite a long time till I moved on to Castle, but the anchor Anup Soni is a really balanced voice. His scripts, the way he takes you through the serial, it balances out the things. He talks about a lot of moral and emotional, intellectual things while talking about the crimes committed, and of course it's fact-oriented. A very refreshing advertisement I really liked. There's this Ragini Khanna, an actor. It's on a liquid liquid vessel wash.
And the tagline is Bartan Chamkai aur Rishte bhi. So this woman is just like sleeping, or so the guy, her husband says, let us play Antakshari. And she's like, you know what, let us wash vessels, let us wash our utensils instead. And they both go and they're like, both are cleaning the vessels together, and then there's one more ad in which the husband, makes up a nice dessert and offers it to his wife. And the first thing she says is like, wow, how nice, but you are going to wash this. And this is a tagline. So this is interesting. So the ideas these better ads and better serials and ads discuss are modern parenting, opportunities, and crime in a not sensational manner, right? And that's what I said in conclusion. Before you jump the gun and say, Indian television is regressive and it's just no, take a realistic look around. How many slogging housewives you see, and how many thankless joint families? I mean, you take it for granted that the mother has to cook and clean, even if she has a 9-to-5 job. It is not expected of the father. And how many of you feel your daughter must quit her job and needs to get married ASAP? Or how many of you know people who feel that, who are stressed out just because their daughter is like close to 30 and not yet married? And then how many of us think that to get a good catch, a young woman just needs to start using Fair and Lovely or Olay or any other beauty product ASAP? And there are people around. Till as long as we continue thinking like this, Indian serials are going to keep on giving you things like this. And yes, Indian television is regressive, but it is also a mirror of the society we live in. And if you want to change what you see on TV, change what you see around. There are two more things that I was listening to when my fellow speaker said. Just one more example about how a serial showed a widow was expected to dress in white and eat bland food and so on and so forth. And yes, we don't see it much often in these parts of the country, maybe like West India. But I had stayed in West Bengal for some time, and this is a reality there. Bengalis have this thing called Niramish, and that essentially means that a widow is not expected to eat anything non-veg, eggs, onions, and so on. And that is very drastic because Bengalis, 90% of them are hardcore non-vegetarians. And just imagine once your husband dies, the next day onwards you are expected to give up on everything. So this is a reality. I have seen women from, being asked to sit separately and being served different food, right? So, yeah, so that is it. That was one example I wanted to give, and that is the end. Thank you. Okay, with time, we'll have last panelist with Jyoti giving us a background, keeping in mind that she's into acting, directing. So let's see what नमस्कार, वेदीचेर बशिल्ले माणतीसपा म्हजी सगळे इश्टिणी मुखार बशिल्ले म्हज्या भावांनो भयणीनो तुमकां काळजान नमस्कार. 8 मार्च हो आमी आंतरराष्ट्रीय महिला दीस म्हणून मनयता. हाजो अर्थूच असो की पुराय जगाचें लक्ष आमच्या प्रश्ना कडेन येवचें. संबंद समाजाचें लक्ष बायलां कडेन वता, पूण ती बायल म्हणून वता आनी खंयच्या कर्तृत्वा कडेन किंवा तिचे कडेन वचना. गेली 100 वर्सां आमी हो दीस मनयतात, पूण अंदू हांव खूब निर्शेल्लें आसा. अशें केन्ना केन्ना जाता म्हाका, जेन्ना पासून काणकोणची विजया पागीचे जेन्ना बलात्कार जाता, तिका देवळार जो खून जाता आनी तो जर सिरियलान मानलो जाल्यार कोणाक तें खरें दिसचें ना. कारण 55 वर्साच्या बायलेचें अशें जावं येता किंवा समाज म्हणटा तुमी कसले अशे कपडे घालतात, चलयो मोठे स्कर्ट घालतात, उगडे कपडे घालतात म्हणून तुमचे रेप जाता. पण विजया पागी सारखी एक बायल बरी साडी न्हेसून नुस्तें विकून घरा वता, हे जर आमी दाखयलें सिरियलान जाल्यार तुमी तें खरें मानतले काय?
पूण हें खरेंच आसा. म्हज्या पयलीं 4 मनशां हांगा उलयलीं, 3 जाणां. असो वेळ जाता वेळी वता आनी मुद्द्याय वता. म्हणटकच बरेचशे मुद्दे गेल्ले आसा. जेन्ना हांव सिरियलां पळयता एक बायल म्हणून आनी एक लेखिका म्हणून, मजा दिसता की सगळे सिरियल दादले बेकारूच दिश्टी पडटा. मजा दिसता म्हाका सगळे दादले घरा कशे, ती बालिका वधू आसूं, ती बानी आसूं, किंवा सिमरन की ससुराल आसूं, किंवा कितें तें जान्हवीचें आसूं, हे दादले जेन्ना घरा आसता सगळे करतना तेन्ना बायलांक दिसता हे खरें काय फट हे तुमी थारोवंक शकता. आनी कांय जाणांक दिसता अरे म्हजो घोव आज जेवण करता रांदचे कडेन येवना, किंवा कितें उलयतना घोव हांगा ना, किंवा म्हज्या वाडदिसाक येवली भेट ते हाडिना, किंवा आनी हे दादल्यांचे म्हाका प्रश्न येता. बायलांचे येता पूण दादले सगळे घरा आसून येदे व्हडले बंगलो 4 गाडयो, हे दादले कितें काम करता ते खंयच आमकां कळना. ऑफिसाक वता म्हणटा कारण ऑफिस दाखयना. बालिका वधू अत्यंत सुंदर अशी सिरियल म्हज्या हातून, कारण ती बरी म्हणून न्ही, खरें तें दाखयता सत्य. फोटोचो पण सीन एक दाखयलो कोणें पळयलो ना. अतिशय आपलो भावूच जेन्ना बलात्कार करता हे ताका कळटा तेन्ना तो आपलीच केस सांगता की ना म्हणून आपण फाटीं घेता आनी हाका तुमी शिक्षा करा म्हणून. अतिशय सुंदर असो हे आशिल्लो. पूण तो भुरगो कित्याक असो वायट जालो, किंवा वता पार्टेक वता, किंवा कोण कितें काम करता, शिव कलेक्टर खंय ताणें कितें काम करून दाखयलां. आनी जी बालिका वधू आसा ती आंगाचेर इतलें भांगर घेवन तूं सदांच ती म्हणजे राजस्थान इतलें करूंक शकता काय कितें, हो एक म्हाका प्रश्न पडटा. आनी दुसरी अंधश्रद्धा पळय दाखयता मालिकेन ती खूब त्रासदायक जाता. मातशें कितें जालें की दिवप पालवता, आमचो केन्नाच दिवप पालयना. आमी घरान आसता वायट जाता पळयता दर खेपेक दिवप, खंयचे येयल्यार पडटा, खंयचे कुकूम पडटा, खंयचे आनी कितें जाता. ही सिरियलां म्हणजे इतली वर्सां जी जुनी आसा तेच रवंत करीत आसा. हे सगळं फट दिसता आमकां ह्या भाशेंतल्यान. आनी सदांच वचून देवपाक तांकां प्रत्येक गजाल कितें हॉस्पिटलांत कोण कितें जालो देवाक पांय पडले. सबंद सगळे सिरियल एकान एक गणपतीचें देवूळ, खंयचे आनी खंयचें देवूळ, की देवळां आमी हांव 100 वेळा पांय पडटा देवा आमकां त्रास जाल्यार पुरो, कोणाचें रेप जायना जाल्यार पुरो, तरी आमचो काय देव आयकना. ह्या सिरियलान फक्त देव कसो म्हणजे प्रत्येक गोश्ट कशी देवाची आसताली, देव तांकां दिता सगळे देव करता. ते सिमरन की ससुराल इतलो म्हाका त्रास येता हाजो की हालीं हांव सदांच मातशें पळयता आनी आमकां बंद केला तें. एक रुपडे घालून येता ताची बायल म्हणून, तो बायलेक मात्तूय वळखना, एक अशे रुपडे घालून तशीच आसता. ती बानी कोण ती कशी जाली आतां, ती मेल्ली ती तो वळखच ना आपल्या बायलेक बाबा ही सोनिया आसा काय ते कोण तो खुशी आसा. इतली कळना, घोवाक तरी कळना, बाकीच्यांक ना कळूं. घोवाक तरी कळपाक जाय न्ही आपली ही पयलींची बायल काय या आतां नवी आयला ती बायल रोखडे. तर अशा तरेचे म्हणजे न पटपी न हे करपी अशें तरेचे. पूण कांय सिरियलां जी आसा इतिहासीक अशें म्हणया आमी, रामायण अत्यंत गाजलें. म्हाका याद आसा रामायण जातालें सगळे पाटले सुद्दां नुस्त्याचे उलटी घालून रामायण पळयताले. कारण रामायणांतली खरें रामायण इतलें सुंदर, कारण रामायणांतले जे पार्टिसिपंट आशिल्ले ते आमी केन्नाच पळोवंक नाशिल्ले. सीता जी दिपिका जाल्ली, म्हाका ही सीता आसूंकच जाय. तिचे सात्वीक चेहरो, तिचो तो अभिनय दिसप, आनी म्हणून ती इतली ते रोल बरो केलो पूण ती फिल्मान ती फेल जाली. कित्याक सीताचो इतलो तुजे प्रभाव पडलो की तिका कोणूच एक्सेप्ट करपाक आमी शकली ना की ही हिरोईन अशें म्हणून. तशें हेमा मालिनीन मिरा केलें तेन्ना तें फ्लॉप, कारण आमकां परतून ही मिरा ही हेमा मालिनी अशें आमच्या मनान जाल्लें. सो जेन्ना कोण सिरियलां करता तेवा तो आमकां दिसना की बाबा हो तो मनीस काय कितें, की हो ओरिजिनल अमको आसा कितें. नवीन जेन्ना सिरियल इतिहासीक येता तेवा इवन महाभारतांत जेन्ना आमी द्रौपदीक पळयलें कोण ती रुपा गांगुली, तेन्ना आमकां ती द्रौपदीच आसूं येता. कारण तिल्ली एकदां म्हज्या एका फंक्शनाचें कंपेरींग केलें राष्ट्रीय एवॉर्डाचें. तिका विचारलें, ती म्हणपाक लागली आपल्याक खूब कितें दिलें रे द्रौपदीन, त्याच पण आतां आपल्याक कोणूच एक्सेप्ट फिल्मान करना, कारण की आपणे बरो न्याय दिल्लो ही आपली चूक काय कितें, कारण तिका करूंकच ना. दुसरें म्हणजे बायल इतली वायट आसूं येता, इतली म्हणजे वायट आसूं येता, ताका तकलेक हें काडटा कितें नाग म्हणून तकली, म्हणजे ती वायट म्हणजे नागीची तिचे तिकलीच नागाची. इतले विचित्र ते कसोटी जिंदगी का म्हणून ती घातलेली पळय, तातूंत तिका इतले ते कमलिकाक इतले वायट रे, म्हाका सगळें त्रास इतली वायट बायल केन्ना आसूं शकना. कालिकान म्हणलें हांसता मातसो फुगडो येता राग येता, पूण इतली टोकाची भुमिका आनी एकामेकाक उद्ध्वस्त करपी बायलांची चित्रां हांवें पळोवना, आनी तें म्हाका तें सदांच फट दिसता. आतां मायसुरेचें नातें बरें दाखयता, हें दाखयता तें समजूं येता, पूण ज्या तरेन दाखयता
सध्या आमी एक सिरियल वाचता ते कपिल कपिल म्हणून केलें तो दादल्यांक बायल केला ते गुड्डी आनी कोण दुसरो तो म्हाका खबर ना कोण दादल्याच्या बायला करून तुम्ही कितें कितें सांगूंक सोदता म्हणजे आता ते बायला काम करना म्हणजे फक्त बायलांचे कॉमेंट्स म्हणून पयशे घेता कपिल आनी नवे नवे ते माधुरी हाडटा आनी कोणा वाटार आपले करता आनी ताका एक कोर्टान केसी ताजी केल्या की बायलांची इतले कॉमेंट्स मारता इतले मारता आनी तातूंत एक मारले की रिक्षा वता खड्डे पडटा तातूंत जर एक गुरवार बायल बसता तिका कितें जातलें हाजेर एका दादल्यान म्हाका बरें एका दादल्यान महिला आयोगान ताजी केस घाल्या अशा तरेची त्या बायलांची विधमपणां त्या सिरियलान करता आनी पळय हांव सेक्रेटरीयान गेलें तर कोण ताका फंक्शनाक हाडूंक सोदता तो कितले मागता ना 25 लाख रुपया फंक्शनाक येवपाक हांव मुद्दम गेलें हांव म्हाका नालायक दिसान तो जर येत न्ही हांव गोंयांत जर पयलीं फातर मागतलें हांव सांगता असो तो सिरियल जे करता ते कितें सिरियल करता हांगचे बायलांचे फक्त तो कॉमेंट्स मारता आनी कसली दुसरें कितेंच तशें वैचारीक ना काय आसा न्ही वैचारीक आसा आमकां अमिताभ बच्चनाचे कौन बनेगा आमकां आवडटा कारण आमकां कितें ज्ञान मेळटा जें आमी पळोवना जी एक ताजे एक उलोवपाची शैली जी सभ्यता ताजें तें हें असले सिरियल आमकांय जाय पडटा पूण जी कितें काळाच्या भायर जे वास्तव्य आसा पळय ती अतिशय आमकां ते आवडना दुसरें म्हणजे लग्नाच्यो ज्यो विधी दाखयता सगळ्यो विधी म्हणटा पळय तुवें उल्लेख केलो अतिशय आता समज तो भुरगो आमकां नाका सिरियलांनी पयशे खूब पडत ते मन्नू काय कोण ते पयशे खूब मागता आवय दिसाक 25,000 रुपया ताका मारून उडोवप पण मारले ते मारले ताका कॅन्सर दाखयता म्हजो भुरगो समज हांवें दिल्लो म्हाका खूब आवडटा म्हणली म्हाका कितले त्रास जातले आशिल्ले आनी कारण नासतना ताका मारून उडोवप कारण अशें केन्ना जावंक शकना पटात करून कितें करून उडोवप समज ती ना आतां कोण ती तुळशी दाखयली तिचो तुळशीचो घोव तो कौन बनेगा तो कौन येता सास भी कभी भवती तो मेलो लोक एका ताका जितो गेलो परत मेल्लो पयस परतो कसो जितो जावं येता पण स्मृती इराणी तर आमची सामकी ही आदर्श आशिल्ली अशी भोवू म्हणून सध्या ती येता हालींच ती मांडवीन आयली म्हणजे काय बायलो आशिल्ली अवय स्मृती इराणी सुद्दां ती गेली ती ताका अशें पळयल्यान कितें नासन गेली तेंकां धांड करून देवली सिरियलान जी सासकी भोव सगळें घर एकठांय करपी मनीस आशिल्ली जिच्या खातीर आमी बरी वागपाक शिकली आमी बरी उलोवंक शिकली ती स्मृती इराणी आमकां हांसपाकूच तयार ना सो अशा तरेचे केन्ना केन्ना गुंगी दिता आमकां 7 ते 9 गाणे मला कार्यक्रम फक्त 5% घरात सगळे कुटुंब 5% खंयचे उलयता तूं 50% बायलां ह्यो सिरियल पळयता एकता कपुरान बायलांच्या हातांत रिमोट दिलो ही गजाल प्लस पॉयंट म्हणुया आमी पूण एकता कपुरान बायलांक पिशे करून उडयले ज्या तरेच्यो त्यो साडयो ज्या तरेची भांगरां एक गांवाची पार्टी एनिवर्सरी आसतले गांवांत प्रेझेंट दिवप हे हाडप जे नासाक अशें कोणूच दिना तो मागीर अंबानी आसूं कितें ज्या पद्दतीन पळय ते करता न्ही ते एकता कपुराची सिरियल एकदम एक दादलो कितले वेळ लग्न जावंक शकता ते कसोटी जिंदगी 3दा 4दा म्हणजे कितें ताका ताळ तंत्र काय ना आनी ही 7 ते 9 ही बायलां फक्त सिरियल आनी सिरियल पळयता तेन्ना घोव सदांच 12 आसतले हांव कितले फावटी म्हणा आमगे एक जोडपे आयले सांगपाक लग्नाक आमी बायल येवना रे युती तुका कितें सांगू 7 ते 9 आमच्या घरांत सगळें बंद आपूण लोक वाज्या ऑफिसांतल्यान घरा येता सांगपाचें काय ना आनी तो आपूण पाक कितें करतलो आपूण मागीर केन्ना केन्ना आनी इतलो बरो कसो वेगळो दिसलो की घरा कडेन लक्ष दिना म्हणटा तो आनी तो पिवपाक शिकला म्हणजे कितें करतलो घरान आसल्यार ही सगळी ती बेगी बेगीन ते रांदता आनी ते दोन तांची सिरियलां आसता ही सिरियल हांव फिल्मां करपी हांव मालिका करपी पण घुसपून खंयच्याय घरात घुसपून पडप ना तशें अंधश्रद्धेक घुसपून पडप ना सोऱ्यांक पडप ना खंयच्याय गोश्टीन अति करप ना अति नुस्तें खावप ना अति उपाशी रावप ना सो हे सगळे जे येतात आनी ज्या पद्दतीन ही बायलां सिरियलां पळयतात आनी मजा म्हळ्यार ताका घरचें टेन्शन ना फाल्यां जान्हवीक ते कितें म्हणटात ती रोहिणी हटंगडी हाची रात पडटा ताका चिंता आसता म्हज्या कामाक 2 भुरगीं आसात आमची त्योच गजाली पळय आपूण सदां अशें आमी कितें गो तुमी पळयलें सोडून दिया पोटू रात ताका न्हीद पडना फाल्यां कितें जातलें तें सो हो अतिशय प्रॉब्लेम जाता आनी खरें हांव म्हाजें कितलें उलोवंक शकता टायम जालो आसा आनी खरें इंटरनॅशनल एक बायलां खातीर असो खास कार्यक्रम करता आनी आमकां आवडटा खूब बरें दिसता देव बरें करूं I think we have got all the elements in the panel. We had the fire at the end, so I'm sure all of you are waiting to shoot your questions. So let's keep time for questions, but we have to keep time for lunch also. So I'd like to
request that we have participation from all the three sides. Absolutely cowbell. But the unfortunate fallout of that is like how Neeta had mentioned. We had no concept of dowry in the South. Thanks to these stupid serials, suddenly marriages have become flashy. One. And when they say Ramayana, even when you mention Ramayana, you are talking about Manas. Sita of other Ramayans are very different. And that Sita has been murdered post-television era. Third thing, Dastak is a very good serial, but it is also creating a lot of unwanted elements. Right? Like you are giving ideas to people who are on the fence. There are kids who have claimed to be molested, teenage girls, and when the person involved was not even there in the house. These are events that have happened. So that's somewhere where we need to know how much of Dastak is required, whether we require it every day or once in a while. I'm not yet finished. I just got one more point to make. And a lot of these bigamy, all that they have reached, everything they've covered, but major issues are the cultural changes. Do you know that we had no nonsense of Kadwa Chowth in the South? I mean, I'm 47 years of life in the South. When I say South, I've traveled up to Maharashtra. We've never seen Kadwa Chowth. Today we have Kadwa Chowth being called as the most romantic, the only most romantic festival of India, and this is a thesis, postdoctoral research thesis. This is what the media is marketing about us outside. This is what, this is my take. The thing is that I'm from the same India that you are from, so we are on the same page. And I'm not sure if definitely Karwa Chauth is extremely glamorized. But the more problem here should be that Karwa Chauth is glamorized as a festival for women to prove their loyalty to their men. And I'm not sure if it's a problem if it's a North Indian festival and it is forced upon the South Indians. That should not be the problem. And most of the serials I have seen, they depict a very North Indian culture. They are from a North Indian and Western, Western Indian background. So yes, I could be short-sighted in that sense. But then the objection could be about why the Southern India is not as represented as the Northern India. But I'm not going there. I'm just seeing from what I have seen. And about the India, about the cowbell, I'm sorry to say, but a huge part of India is still like that. We are the privileged lot to meet here on a Sunday, get a free lunch after discussing women's rights. I mean, most of the women who we interact with on a daily basis, they are from a thought which kind of always keeps on oppressing them, even if they may not be directly, cowbell type. So it is a problem, and we need not to be really, ignore the reality. There's no problem in saying that there is a really bad, sad India out there. I don't have any problem regarding that. We are Indians. I totally agree to this. But one point what you said is it is the loyalty of a woman to the man. Okay, why that should be portrayed so much? Why not the loyalty of a man to the woman? Okay, most of the serials which are, women-based serials which are talking about women as the main center character, always why loyalty of a woman to the family, husband, everywhere, why she should be answerable, she should be questioned. Why not other side, what is the role of a man as a father, as a husband? Why not that being shown in any serials? That's my question. As we see television playing a major role in our society, it's true that it is the image what our society is really. And what I actually see that, I always, suggested a lot of the theaters and a lot of things. I said, every time you repeat the same thing,
why can't you come with dramas which will give a positive approach? Take serials which, you put all the masala in, but in the educated manner. Because I don't see we changing. Only products have been marketed, a culture has been put in, a new trend comes up, and then it is all to do with some, culture, okay, agreed, it doesn't matter whether it's North Indian culture, South, it's variety is spice of life, agreed. But the level of education is pretty, because today, I'll tell you, I have, in my home, it's a common problem everywhere, everybody puts TV on, there's nothing else educational. And the reason why the youngsters or even the women of the house are not switching on to educational channels is because the quality of our education is so poor. And this is the very foundation. Unless the educational system changes in here, I don't see, the demand for such serials will increase. I just want to add one thing regarding the reality shows. Okay, most of the youths sees these reality shows. What they show, actually they show is giving the bad words. Okay, which the youngsters, girls as well as boys, they think that giving bad words is like a fashion. Okay, so nowadays even in the colleges also I see lot of people, the students are using the bad words. Okay, if I ask them what type of serial you all watch or what you all see in the TV, they are like, we watch Roadies, we watch Bigg Boss. Okay, that is one thing. And secondly, regarding the girls, okay, when they wear the short skirts or mini dresses, if a girl come in a full dress like sari or salwar, they think that a girl is typically behenji type. So that also I would like to add to that. And thirdly, with the awards, okay, it is not related to the TV serials but related to movies as well. Okay, we have seen this dirty picture, how the woman has been vulgarly, it was patronized. But Vidya Balan got a national award. Okay, which shows that, okay, we are accepting that women, how they are showing, they are accepting that. And even the awards, it's like, giving appreciation to the work. So if the woman is showing her, giving her skin show, showing her skin show, it is also a kind of appreciation. म्हाका दिसता काय दादले मुद्दामून बायलांक बी पळोवंक लायता की आपल्याक जाय तें करपा खातीर पण बायलां इतली मूर्ख ना जर ती मूर्ख ना जाल्यार ती तेंकां हाडूंक शकता तूं पण हांव म्हणटा घुसपून पडपली ते खरें दिसून वास्तव्या कशें जाता ती शेवटी खरें दिसना तुम्ही सांगा तुम्ही म्हटले की एक 2 सिरियला पळयतात म्हणून सो 2 सिरियला पळयत जाल्यार मॅक्सिमम 1 आवर बसू शकता कारण अर्ध्या तासाचे सिरियल असता सो तुम्ही 7 ते 9 कितली सिरियल असता Can I call a truce on this? Yeah, can I call a truce on this? Because, I think we have to take the essence in what she's trying to say rather than the, the finer points. If there are no more questions at the moment. Yeah, if you have any questions or you want to say something, show your hand because time is running out and I need to conclude. Last comment. Yeah. What exactly I would much of the serials though, but whatever little time I have, I do make it a point to watch. But they have most of these serials. They have this end at the end of the you see it says if in Hindi or in English it says that if you have any complaint about the contents of this you can write. So that also, how many of us utilize that is a question mark today. Okay. In conclusion, I would also recommend to all the participants here to please put your recommendations. Because ultimately at the end of this workshop, we are, trying to put recommendations down, and I want to remind everyone, as we have also asked the panelists to share their recommendations. A few comments from my side. One is that, we've had a very good panel here who challenged us on various views of the serials that we're watching. But I'd like to point out that Goan society has got exposed to these serials. And look how Goan society has started to change. And there's one very important point I would like to make in, Jyoti and the others who can do this would
to try and work out space to create serials which are based on Goan life. I know we don't have the capacity to put it on mainline television, but I'm sure the channels have started giving this space. So whatever Goan society is imbibing, you can look at the last 20 years. It's got a lot to do with the serials. Before that, what was the influence on Goa? So, this thing about what is a typical daughter-in-law I want. Kashi Aschi, and this discussion we were having about TV serials are better than the ads, or the ads are more aggressive. I think both are connected. Market research is saying first you feed the serial, and after the serial comes the ad, and then with our eyes closed we go and buy. Being a consumer activist, there's enough of evidence across the world to show you, the fixing that's going on. The fixing and how movies are written, scripts are written because of eventual I want you to buy. So we were having this initial discussion that what is there to watch. I watch a serial, but finally it influenced my purchasing power. How I buy, what kind of clothes I wear, what kind of studies I buy. So this is one important issue we need to address. And I would think that I was in a program yesterday at Kamal College where it was discussing roles of women's cells in colleges. So I think this is a very important point. If these women's cells in the colleges get activated, and we can have media workshops with them, where women can start discussing these serials, and look at alternatives. Because the point is, we have a feudal India, we have a globalized India. So the serials are going to pander to what target audience you have. So if South India needs a particular kind of Rajinikanth or whatever, they're going to give it to them. You see, so if Andhra Pradesh wants to have, now with the divided Andhra Pradesh, I suppose you'll have a divided, a TV kind of focus. So one very important point is we must look at what is the target audience and what is Goan society. Is the serial going to be impacting Berne the same as Kankan and the same as Panjim? Definitely not. पेडणेचे लोक एक सिरियल पळोवन आणि पणजेचे लोक तेच सिरियल पळोवप, there will be two different positions. So I would encourage that the print media should start writing reviews, and as Kalika put it, get views of people and put it in the print media. What people feel about television. Another important point I think we need to look at is the theme for this International Women's Day is inspiring change. For this International Women's Day. So I think we need to look at what's good on television and build on that. And I'm happy to see some of the recommendations also that have come from the panelists. Is like we need to put alternate content. If you are criticizing what's bad, we must also talk about the good and push it in. Because there's no point in agonizing. We can all the time agonize, but time has come to organize. So how many stage artists, I take your point even about theatre and all the other forms, can media workshops be organized, and this is a challenge to International Center also, maybe in collaboration with the others, to provide content. It's okay to say to somebody, you must go on this path, but what am I doing to help him to go on that path? And therefore to encourage women to come into the mainstream, serial production programs, because there is we need local talent to come in and change the form that is delivered. And if the other thing is alternate avenues, we have to create alternate avenues, for content to develop, and it must happen at the ground level. How do we get Doordarshan or Prudent Media and Goa 365 and in Goa, all of these channels to also come into the picture? Because see, in Goan television, we are talking about national television, but I think the challenge here is to make Goa television, Goan cable channels, whatever, relevant and to offer the space for the so-called good content, or let us say the progressive content. But if we don't do that, they're going to meet next year again, 8th of March, and we'll be saying, oh, that serial, and whether it's cowboy belt or this belt or whatever belt. Ultimately, the question is, what
alternatives are we there to ready to offer? And I think that we have a large section of students here. They may not be from media studies. We need to look at influencing the few colleges that have started media studies. I know Don Bosco's college has even a channel which is on TV every day. So there are efforts here. What we need to do is produce content that we believe in, positions which many of the panelists have taken. This is the kind of portrayal of women we would like. This is the kind of serials which are progressive, not regressive. Then we must work to put this forward. I'd like to thank all the panelists for doing a good job, not only sticking to the time, but giving us good content in what they said and challenging our minds, and all of you participants for participating. Thank you so much.